Study material. Study material. Four. Formulas are correct. Diamond and Rama. All of you give that book. ఒకసారి చాలు, ముగ్గురు అక్కర్లేదు, మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి అమ్మా. సో వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. మంచి హుషారుగా ఉన్నారు. సో మీ ప్రిపరేషన్స్ అన్ని ఆన్ ద స్పాట్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎన్నిసార్లు అయింది రివిజన్ ఒక్క సబ్జెక్ట్? ఎన్నిసార్లు అయిందమ్మా? 4 times అయిపోయిందా? 4 times. ఒక్కసారి రైస్ చేస్తా క్లాస్ ద క్వశ్చన్స్. So apart from jokes, this is the fast start batch. So we'll just crux ni మనం discuss చేసుకుందాం. So introduction to financial management, it is all about taking financial decisions. Emma? So introduction to financial management. Financial management అంటే ఏంటి? ఫైనాన్సెస్ మేనేజ్ చేయడం, సింపుల్ గా సింగిల్ వర్డ్ లో అదే కదా. సో ఒక కంపెనీ ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెనీ ఆర్ సోల్ ప్రొప్రైటర్, వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ ఇస్, ఒక బిజినెస్ లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను, ప్రాఫిట్స్ అనేది మాక్సిమైజ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక డెసిషన్ నా బిజినెస్ కి క్రూషియల్ కాదా అని ఏ బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను? ఇఫ్ ద లాసెస్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్, ఆ లాస్ అనేది ఏమవ్వాలి? మినిమైజ్ అవ్వాలి. ప్రాఫిట్స్ అయితే కనుక మాక్సిమైజ్ అవ్వాలి. బట్ లాసెస్ అనేది ఆ కంపెనీకి ఇన్ఎవిటబుల్.
మనం కరోనా నుండి బయటకు వచ్చాం కాబట్టి డ్యూరింగ్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద కరోనా సో మెనీ బిజినెసెస్ హ్యావ్ నాట్ రన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అలాంటి టైంలో ఎస్, ఏ బిజినెసెస్ అయితే లాసెస్ వచ్చాయో లాసెస్ అన్నిటిని, ఏ లాస్ అయితే మినిమం ఉందో దట్ ఈస్ ద బెటర్ కంపెనీ ఫర్ అస్ టు ఇన్వెస్ట్. అండ్ ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అయితే ఆల్ ద బిజినెస్ ఆర్ సెక్యూరింగ్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రాఫిట్స్ మాక్సిమైజేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో దట్ విల్ బి అవర్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. సో better decisions, financial decisions, investment decisions and dividend decisions. మేడం, ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ అంటే మాకు తెలుసు. ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి? కంపెనీకి మనీ అవసరమైనప్పుడు కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయాలా, ఈక్విటీ షేర్సా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్సా, అసలు ఈ ఇష్యూతో ఏం తలకాయనొప్పి లేకుండా, బికాస్ చాలా రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్ని మనం బయట అవ్వాలిగా, ఈ గోల్ అంతా లేకుండా డైరెక్ట్ గా లోన్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి లోన్స్ తీసుకునే పరిస్థితి ఏంటి? జస్ట్ నన్ను డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతాడు, హామీ అడుగుతాడు, ఆ అవైలబుల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే ఆ బ్యాంక్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నాకు లోన్ ఇచ్చింది. వన్స్ ఆ డిస్బర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద లోన్ అయిన తర్వాత హౌ ఐ ఆమ్ యూటిలైజింగ్ ద డిస్పాజిట్ లోన్, అది కూడా మ్యాటరా కాదా? సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్. నాకు ఫైనాన్స్ అవసరమైనప్పుడు ఎక్కడెక్కడ నుండి తెచ్చుకోవాలి, ఎంత తెచ్చుకోవాలి, తెచ్చుకున్నందుకు ఎంత పేమెంట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద రిటర్న్ కదా. సో తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్, సరే అన్ని తిప్పలు పడి మనకు కావాల్సిన డబ్బులు తెచ్చుకున్నాం, ఈ తెచ్చుకున్న మనీని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. బికాస్ అన్ని రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్ని కష్టపడి మనం ఇన్ని సర్టెన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ మనం తెచ్చినప్పుడు అది కనుక ప్రాంప్ట్ యూటిలైజేషన్ చేయకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? ముందు పడ్డ కష్టం అంతా వేస్తా కదా. ఏం లేదమ్మా, మీరు ఎగ్జామ్స్ దాకా బాగా కష్టపడ్డారు, ఎగ్జామ్ డే సడన్ గా అనుకోని వ్యక్తి దగ్గర నుండి ఫోన్ వచ్చింది, ఓకేనా? అది మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయినా, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా, మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయినా, ఫోన్ వచ్చింది, యూఆర్ మెస్మరైజ్ అయిపోతున్నారు మీరు మీ డ్రీమ్స్ లో. ఆ 3 hours కనుక సరిగ్గా పర్ఫార్మ్ చేయకపోతే ముందు పడ్డ కష్టం అంతా అవుతా కాదా? సో ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి, మీరు ముందు పడ్డ కష్టం అంతా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే యువర్ రిజల్ట్, మీ రిజల్ట్ కార్డ్ లో పాస్ అనే ఆ 4 అక్షరాల కోసమే మీరు ఎత్త చేసేది. సేమ్ అలాగే మనం అంతా కష్టపడి ఫినాన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నది కూడా చాలా క్రూషియల్ డెసిషన్. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ లో మనం ఏం ఫాలో అవుతాం? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, హౌ విల్ డూ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్? దట్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, కదా. క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, నా దగ్గర ఒక 10 lakhs రూపీస్ ఉన్నాయి. ఈ 10 lakhs తో నేను బ్యాంక్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు 6% వస్తుంది. దట్ ఈస్ అక్కడ రిస్క్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో రిస్క్. అదే మిషన్ లో కనుక నాకు కావాల్సిన కొత్త ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు రిటర్న్ ప్రాఫిట్ 4% పెరిగింది. సో నాకు వచ్చే రిటర్న్ 4%. అలా కాకుండా వేరే కంపెనీలో ఈక్విటీ షేర్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్ విల్ బి 8%, బట్ రిస్క్ కూడా అలానే ఉంటుంది. వేరే కంపెనీ ఇష్యూ చేసే డిబెంచర్స్ అయితే 9%. అర్థమవుతుందా? ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తో. అండ్ లాస్ట్ విల్ బి డివిడెండ్ డెసిషన్స్. ఫైనాన్స్ తెచ్చా, బిజినెస్ చేసా, ప్రాఫిట్ సంపాదించా. వన్స్ ప్రాఫిట్ సంపాదించిన తర్వాత దాంట్లో నీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఎక్కువ షేర్ హోల్డర్సే కదా. నీ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి, నీ బిజినెస్ రన్ అవ్వడానికి, బికాస్ సొసైటీలో అందరూ ఉన్నారు, స్టేక్ హోల్డర్స్ అనేది మాట వాడాలి. కానీ డివిడెండ్ అని పర్టికులర్ ఎవరికి ఇస్తాం? షేర్ హోల్డర్స్ కి. వాళ్ళు కూడా పర్టికులర్ ఎవరికి ఇస్తాం? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి. మేడం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎలిజిబుల్ కాదా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాల్సిన ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కదమ్మా. కానీ మనం ఎందుకు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ గురించి ఆలోచిస్తాం? మేడం, ఈ డివిడెండ్ డెసిషన్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వాలన్న దానికన్నా ఎంత ఇవ్వాలి, హౌ మచ్, ఎంత ఇవ్వాలి? బికాస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లో 12% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, 9.5% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, 8% ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. మనం ఎక్కడ డిసైడ్ అవ్వాలి? ఓన్లీ అమౌంట్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డివిడెండ్ ఇవ్వాలి, ప్రాఫిట్ కన్నా వెతుక్కోవాలా? నో, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్. ఎంత? 12%, 8.5%, 9.5%. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇచ్చే డివిడెండ్ మొత్తం కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఉంటుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్? వీ షుడ్ డిఫైన్. అది ఎవ్రీ ఇయర్ కి మారుతూ ఉంటుంది. మేడం, కంపల్సరీగా ప్రతి ఇయర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి డివిడెండ్ ఇవ్వాల్సిందే. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద డెసిషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కదా. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూర్చొని ఆలోచిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఇయర్ నాకు ఒక 2 crores నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది. నా దగ్గర రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లేవు. ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా కంటింజెన్సీ ఏమైనా వస్తే ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ రిజర్వ్స్. కాబట్టి మనం ఏమనుకున్నాం, 2 crores లో
₹1 కూడా డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయొద్దు. We don't distribute dividend. ఈ entire 2 crores will be keeping as reserves and surplus for the future uncertainties. ఇలా పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ బోర్డ్ మీటింగ్ పెట్టండి, బోర్డ్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయండి, ఆ తర్వాత జనరల్ మీటింగ్ పెట్టండి, స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద డివిడెండ్ డెసిషన్. So financing is all about funds. The two, debt, equity. Investment is all about investment of funds, risk. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, టోటల్ గా నా దగ్గర ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంత అయితే నేను ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రేట్ వస్తుందో మనం చూసుకుంటాం, కంపేర్ చేసుకుంటాం. నేను రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే, రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండి రిటర్న్ ఎక్కువగా ఉంటే ఐ విల్ బి ప్లీజింగ్ టు ఇన్వెస్ట్. సో అలాంటివి అనమాట. డివిడెండ్ అయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రాఫిట్స్, కానీ డివిడెండ్ ఎంత ఇవ్వాలా అక్కర్లేదా, మొత్తం 100% ఇస్తే ఫ్యూచర్ అన్సర్టనిటీ అన్న వస్తే నాకు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా, మొత్తం కూడా ఈ డివిడెండ్ డెసిషన్స్ కి సంబంధించిందమ్మా. తర్వాత టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో మనం ఆల్రెడీ చూసామమ్మా. వీ నో ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. So having the present value and future value. So what is మన present value అమ్మా? ఈ రోజు మార్కెట్ లో ఎంత అయితే ఫెచ్ చేసిందో నా దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ, నా దగ్గర ఉన్న టోటల్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏ టైంలో యూజ్ అవుతుంది నాకు? ఫ్యూచర్ లో ఒక 1 year తర్వాత నేను పర్టికులర్ బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు వచ్చే అమౌంట్ ₹2,55,761 అని చెప్పారు. బాండ్, 1 year బాండ్. ఈ రోజు మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? 1 year అంటే 12 months. So 1 year. Okay. I'm having 1 year, that is 12 months. Given interest rate, for example 12% per annum, it is easy to calculate కదా. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ లో నా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఎంత అయితే ఫెచ్ చేయగలదో, దట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ? నా దగ్గర ఉన్న టోటల్ వాల్యూని బ్యాంక్ లో కానీ ఇంకెక్కడ సమ్ డినామినేషన్ డిపాజిట్ చేస్తే అవుట్కమ్ మొత్తం కూడా ఫ్యూచర్ వాల్యూ అవుతుంది. ప్రెసెంట్ వాల్యూ నుండి ఫ్యూచర్ వాల్యూకి వెళ్ళే ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాం? యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ యాన్యుటీ ప్రొసీజర్ అంటాం. అలానే ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుండి ప్రెసెంట్ వాల్యూకి రావడానికి అంటే బ్యాక్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్. దెన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ పర్పెచుయిటీ? పర్పెచువల్ అంటేనే ఆన్ గోయింగ్, కంటిన్యూయింగ్. పర్పెచువల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక బాండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, లేదా ఒక కంపెనీ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆర్ డిపాజిట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. మీకు పక్కాగా ఒక 10 సంవత్సరాల దాకా ఇయర్లీ ఒక 1 lakh వచ్చిందని మీకు తెలుసు. ఇక్కడ మీరు వాడే ఫార్ములా ఏంటి? పర్పెచుయిటీ. ఎవ్రీ ఇయర్ మారుతుందా? నో. కంపల్సరీగా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ వాల్యూ వస్తుందని మీకు తెలుసు. సో అక్కడ మనం పర్పెచుయిటీ వాల్యూ వాడతాం. సేమ్ ఫార్ములా అమ్మా. ఫ్యూచర్ వాల్యూ అన్నా ప్రెసెంట్ వాల్యూ అన్నా సేమ్ ఫార్ములా అయితే పర్పెచుయిటీ కూడా వాడతాం. సో నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఫినాన్షియల్ రేషియోస్. ఇప్పుడు అసలు కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చాం. ఇప్పుడు దాంట్లో ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్, బ్యాక్గ్రౌండ్. ఫినాన్షియల్ రేషియోస్, బి అలర్ట్. వాట్ ఆర్ ఫినాన్షియల్ రేషియోస్? ఎందుకు అవసరం ఇది ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ ఆర్ రేషియో అనాలిసిస్? పర్సంటేజెస్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ అంటే it is very useful in the comparative analysis. And the basic reason for which we got the financial ratio analysis అనే టాపిక్ ఎందుకంటే, కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ అకౌంటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి రావాలని రూల్ లేదు. వాళ్ళు నా P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్, కాస్ట్ షీట్ వగేరా చూసి నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇలా ఉందని చెప్పగలరా? నో. మరి అలాంటి వాళ్ళకి ఇదిగో లాస్ట్ ఇయర్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, ఈ సంవత్సరం నేను ఇంత పర్ఫార్మ్ చేశాను.
ఇదిగో ఇది కంపేర్ చేసుకో. ఈజీగా ఒక లే మ్యాన్ కి, కామన్ మ్యాన్ కి అర్థమయ్యేలాగా, నాన్ అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాడికి కూడా అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి. కానీ స్టేక్ హోల్డర్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, దాంట్లో కూడా ఇన్వెస్టర్స్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని ఇన్వెస్టర్స్ కోసం ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా, ఒక కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగింది, తగ్గింది, సరే నా కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, ఇదే నేను ఇక్కడ 1 lakh ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా వేరే కంపెనీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది. ఎందుకని నా ఫ్రెండ్ నాతో పాటే 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, నేను ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసా, 10% వచ్చింది. నా ఫ్రెండ్ కి 25% వచ్చింది. ఈ 15% రిటర్న్ ఏంటి? ఈ పర్సంటేజెస్ ఏంటి? ఒక లే మ్యాన్ కూడా, కామన్ మ్యాన్ కూడా డిస్కస్ చేసుకోగలుగుతున్నాడంటే వాడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి దేని వల్ల ఈ ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ హెల్ప్ఫుల్. సో లే మ్యాన్ కూడా అర్థం అవ్వాలి. ఈ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజీగా డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ ఆర్ ద ఈజియెస్ట్ వే. సో వాట్ ఈస్ ద జీపీ రేషియో? Gross profit by net sales into 100. Gross profit is all about the trading account. And what is the net profit ratio? Net profit by sales into 100. Okay. P&L account లో finalized amount of 1 lakh వచ్చింది, sales 3 lakhs వచ్చింది, net returns 30,000 వచ్చింది. Now tell me the percentage. I repeat again. Total net profit 1 lakh, total sales 3 lakhs, returns 30,000. What is my NP percentage? Net profit percentage. 1 lakh divided by 3 lakhs into 100 చేస్తారా? 1 lakh divided by 2.7 lakh into 37% వచ్చిందమ్మా. 37.33. ఎలా చేశారు? 1 lakh divided by 2,70,000. కాబట్టి ఫార్ములా మీరు చదివేటప్పుడే అలర్ట్ గా ఉండండి. జీపీ పర్సెంటేజ్ అయినా, ఎన్పీ పర్సెంటేజ్ అయినా అడిగినప్పుడు జీపీ ఆర్ ఎన్పీ డివైడెడ్ బై సేల్స్ కాదు, నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100. మేడం రిటర్న్స్ ఆల్వేస్ ఉంటాయా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఉంటాయి. అందుకనే ఏదైనా ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు ఈవెన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు కూడా సిఓడి పెట్టాడు. బికాస్ రిటర్న్స్ ఆర్ కంపల్సరీగా వస్తూ ఉంటాయి రిటర్న్స్. అది క్రెడిట్ సేల్స్ అయితే వాడు ఇష్టంగా అయిందా? క్రెడిట్ సేల్స్ ఎప్పుడు పేమెంట్ చేస్తాడో తెలియదు. పేమెంట్ గట్టిగా అడిగామంటే మన గుడ్స్ మనకి రిటర్న్ కూడా చేసేయచ్చు. రిటర్న్స్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్, అసలు దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయలేదు, ఇన్ఎలిమినేటబుల్. సో నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో. Operating profit ratio number. Operating profit is also known as EBIT. Operating profit is also known as EBIT or PBIT. Next, what is the operating cost ratio? Operating cost by sales into 100. Next, dividend payout ratio or dividend payoff ratio or dividend payment ratio. Why? DPS by EPS into 100. ఎందుకు? అర్థం కాదు. EPS అంటే earnings per share. That is the earnings available to equity shareholders కదా. వాళ్ళకి 10 రూపాయలు ఇవ్వాలి, కానీ మొత్తం EPS నీదే అని చెప్పేసి 10 రూపాయలు ఇచ్చేస్తావా? ఇవ్వవు. ఆ EPS లోనే డిపిఎస్, ఇదిగో నేను ఈ సంవత్సరం 1 రూపీ మాత్రం డివిడెండ్ ఇస్తున్నాను, మిగతా 9 రూపీస్ ఏం చేస్తున్నాను? రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైస్. అందుకని రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైస్, ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని కలిపి ఏమన్నా షేర్ హోల్డర్స్ పదం అది వాడికి రావాల్సిన అమౌంట్ మొత్తం కూడా. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఈపీఎస్ లో పార్ట్. సో డిపిఎస్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈపీఎస్. అది డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. నెక్స్ట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ రేషియో. వై? మార్కెట్ ప్రైస్. ఈల్డ్ అనగానే బయట మార్కెట్ లో అంతుంది, నేను దాంట్లో ఎంత ఫెచ్ చేయగలుగుతున్నానని మాత్రం కంపేర్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి డివిడెండ్ ఈల్డ్ రేషియోలో మనం డిపిఎస్ బై ఎంపీఎస్ ఫార్ములా వాడతాం. నెక్స్ట్ పిఈ రేషియో. P by E calculation, NPS by EPS. Next, return on assets. Return on assets. EBIT by total assets or EBIT by total capital employed. Same formula. EBIT by total capital employed. Return on net assets. EBIT by net assets. ఇక్కడ నెట్ అసెట్స్ అంటే టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. We'll do one thing. We'll ask individually. చాలా మంది బాగా చెప్తున్నారు, బట్ ఇంకా నాకు బాగా తెలుసు మేడం అని లాస్ట్ లో కొంతమంది డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నారు.
We'll target them. Okay. So, creditors turnover ratio, amma, last. Creditors turnover ratio. What is this creditors turnover ratio? Credit purchases by average. Average. So what he is saying is creditors turnover ratio is equal to credit purchases divided by average collection period. Very beautifully framed formula kadamma. Cheppadamma. Creditors turnover ratio. Credit purchases divided by average accounts payables లేదా average creditors. Next, what is the creditors payment period? మనకి రేషియో అనాలిసిస్ లో ఇస్తే కంప్లీట్ గా డెటార్స్ గురించి క్రెడిటార్స్ గురించి ఇద్దరిని కలిపి సపరేట్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు, లేదా సేల్స్ ఈబిఐటి ఇవన్నీ కనుక్కోవడానికి నెట్ అసెట్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు, లేదా రెండింటిని కలిపైన కాంబినేషన్ లో ఇవ్వచ్చు. మీరు చేయాల్సింది బోర్డ్ మెటీరియల్ సమ్స్ అన్ని చేయండి, స్కానర్ లో చెప్పిన సమ్స్ అన్ని చేయండి అంతే. నెక్స్ట్ అసెట్స్ టర్నోవర్ రేషియో అమ్మా. అసెట్స్ టర్నోవర్ రేషియోలో రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ అంటే ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ ఎస్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. ఎక్విటీ రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ డెట్ బై ఈక్విటీ. దీన్ని మనం లాంగ్ టర్మ్ డెట్ బై ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్. ప్రొపరైటరీ రేషియో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గ్యారింగ్ రేషియో. Capital gearing ratio. Common stockholders equity divided by fixed cost bearing funds. మళ్ళీ ఒకసారి common stockholders equity divided by fixed cost bearing funds. And at last, inventory turnover ratio లో 3 parts మనం మాట్లాడుకుంటాం. Raw material అయితే one type of formula, work in process, tell me the raw material formula. Raw material consumed by average inventory or average stock. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏం తీసుకుంటాం? రా మెటీరియల్ ఓపెన్ ప్లస్ క్లోజింగ్ బై 2. అండ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై ఓపెనింగ్ అండ్ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. మనం సేమ్ పాయింట్ అదే వాడతాం, కానీ ఇక్కడ యావరేజ్ లో ఏం తీసుకుంటాం? వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ క్లోజింగ్ బై 2. నెక్స్ట్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ బై average stock. Same formula. Cost of goods sold by average stock. ఇక్కడ average stock అంటే opening stock of finished goods plus closing stock of finished by 2. Next, debtors collection period. Debtors collection period. Super. So financial ratios లో apart from the ratios, we'll do the sum. Before that, a small introduction అమ్మా. You know this statement కదా? Tell me. Sales minus fixed cost will be EBIT minus interest will be EBT minus tax will be EAT plus add back depreciation or amortization will be CMA. So profitability ratios, we have already seen this. So this sum amma. See this sum, page number 193. Operating profit ratio. Operating profit అని మీకు ఎక్కడ వచ్చినా సరే మీకు ఆటోమేటిక్ గా EBIT, go to the EBIT. Operating profit is nothing but EBIT.
is the dividend payout ratio, or dividend payoff ratio, or dividend payment ratio. ఏదైనా సరే same formula, DPS by EPS. So we have done all these previously. You must see the 9 sum, Mama. ఎందుకు రాజుమా? So the following are the ratios relating to the activities of X Limited. Debtors velocity. Any months ఇచ్చాడు? 3 months. Stock velocity 8 months. Creditors velocity 2 months. And GP ratio is 25%. Gross profit for the current year ended 31st to 2021 amounts to 4 lakhs. నాకు క్వశ్చన్ లో స్టార్టింగ్ జీపీ ఇచ్చాడు. టోటల్ అమౌంట్ తెలుసా? జీపీ అమౌంట్ 4 lakhs. ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని యూజ్ చేస్తే ఆయన రేషియో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో. ఇచ్చాడు జీపీ రేషియో 25%. Now tell me the calculation of sales. How did we calculate? 4 lakh divided by 25%. 4 lakh divided by 25% leads to sales. Sales ఎంత వచ్చినప్పుడు 16 lakhs. Okay, 16 lakhs. Closing stock of the year is 10,000 above the opening stock. క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఎంతంట? ఓపెనింగ్ స్టాక్ కన్నా 10,000 ఎక్కువ అంట. ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది ఏ అనుకుంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏమవుతుంది? 10,000. సో వెన్ యూ టేక్ ద యావరేజ్, మనకి యావరేజ్ స్టాక్ తెలుసా? యావరేజ్ స్టాక్ వీ డోంట్ నో, బట్ యావరేజ్ స్టాక్ యూజ్ చేసే ఫార్ములా మనకు తెలుసు. బిల్స్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ టు 25,000, బిల్స్ పేయబుల్ టు 10,000. మళ్ళీ నేను అడిగాడు సేల్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్, సన్ రైట్ రేట్. సి ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దట్. క్యాలిసిస్ ఎవరు కాలేదమ్మా? Just take out your calculus. So first of all, what you will do is sales amount we got, and later that debtors velocity 3 months ఇచ్చాడు కదా, and debtors collection period 3 months. Every 3 months కి నేను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది? 4 కదా. 4 times అయితే నాకు 3 months కలెక్షన్ అవుతుంది. సో debtors collection period is 3 months. Debtors turnover ratio is 4. What is the debtors turnover ratio formula? Net credit sales divided by average debtors. Credit sales divided by average debtors is equal to 4. Yes. How did you get that? 16 lakh. What is that 4 lakh amount? Average debtors or average accounts receivables. So my average accounts receivables are 4 lakhs వచ్చింది. The average accounts receivables includes, మేడం మామూలుగా క్వశ్చన్ లో సపరేట్ గా ఇస్తే గానీ నాకు అర్థం కాదు కదా, అందుకనే క్వశ్చన్ లో నాకు ఇక్కడ ఈ బిల్స్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ 25,000 కనుక ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం ఇక్కడతో అయిపోయేది. ఇంకా మనం ఫర్దర్ గా బిల్స్ రిసీవబుల్ కూడా ఉందని తెలుసుకునే వాళ్ళం కాదు. కానీ ఇక్కడ ఏ ఇచ్చారు? బిల్స్ రిసీవబుల్ కూడా ఉందని చెప్పాడు. కాబట్టి డెటార్స్ దగ్గర డెటార్స్ ఇంక్లూడ్స్
బిల్స్ రిసీవ్డ్ అందుకే మన డెటాల్స్ ఫార్ములాలో డెటాల్స్ వాడకుండా ఏం వాడతాం అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ అనే పదం వాడతాం అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ ఇంక్లూడ్స్ డెటాల్స్ బిల్స్ రిసీవ్డ్ ఈ రెండు కలిపి ఎంత 4,25,000 ఎంత yes remaining debtors will be 3.75 in the same format. Creditors velocity creditors collection period will be 2 months, so creditors turnover ratio is 6 times. మనకి purchases value అని తెలుసా? No, but we know that stock velocity కదా, stock velocity formula right, cost of goods sold divided by average stock. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఎలా కనుక్కుంటారు సేల్స్ చేయాలి కదా, అందుకనే పెన్ పేపర్ పెడితే కానీ క్యాలిక్యులేషన్ రాదు. యూ షుడ్ డూ సమ్స్, నో ఓన్లీ థియరీ, నో డిస్కషన్, నథింగ్. $8 lakhs, okay. Next is return on net worth amma. Return on net worth, what is the formula? I have not decided. Which already చెప్పారు. Net profit by shareholders funds. So కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. So we have got the net profit 81 rupees. 8 lakhs. Sorry, share capital is 30 lakhs. So return net worth will be 8 lakhs by total kada share capital. In the printing mistake amma, reserves and surplus 20 lakhs adi mistake padindi akkada padలేదు, printing padలేదు. Reserves and surplus will be 20 lakhs. Yes. Next, fixed asset turnover ratio. What is fixed asset turnover ratio? ఇక్కడ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. వెన్ ఎవర్ యూజ్ ద టర్న్ ఓవర్ రేషియో, సేల్స్ అనేది ఆల్వేస్ న్యూమరేటర్ లో వచ్చింది. హైయెస్ట్ ఫిగర్ విల్ బి ఆన్ ద న్యూమరేటర్, లోయెస్ట్ ఫిగర్ విల్ బి ఆన్ ద డినోమినేటర్ మోస్ట్లీ కేసెస్. అంటే టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనే ప్రతి చోట సేల్స్ అయినా, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అయినా, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ న్యూమరేటర్ లో వస్తాయి. మనం ముందు పదం ఏదైతే వాటిలో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కానీ, నెట్ అసెట్స్ కానీ, కరెంట్ అసెట్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ డినామినేటర్ లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో సేమ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము. రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రాసెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఎన్సిడి స్టేట్మెంట్ నెట్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్, అది కాకుండా టోటల్ గా నెట్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్. ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్. జీపీ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఈ వగేరా ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం కూడా ఆపరేటింగ్ లో వస్తాయి. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకు వచ్చేది ఏంటమ్మా, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఈబీఐటి. ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాట్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఇది అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందుకన్నా, ఈబీఐటి వచ్చి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ తర్వాత మనం దాంట్లో నుండి పేమెంట్ చేసేది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వచ్చాయి. అండ్ నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్, డివిడెండ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, PBT or EBT, minus tax will be EAT or PAT or net profit. దీనికి మనం నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తూ విల్ గెట్ ద CFAT. నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ రేషియోస్ లో కరెంట్ రేషియో, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ రేషియో ఫార్ములా? లైబిలిటీస్. కరెంట్ అసెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా చూడమ్మా, కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత 100. ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ అమ్మా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. కరెంట్ అసెట్స్ ఒక సర్టెన్ అమౌంట్, కరెంట్ లైబిలిటీ సర్టెన్ అమౌంట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్విక్ రేషియో, క్విక్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లైబిలిటీస్. క్విక్ అసెట్స్ అంటే దట్ ఆర్ ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ క్యాష్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దిస్ పార్ట్ రేషియో అనాలిసిస్ లో వచ్చింది.
రిమైనింగ్ టాపిక్స్ లో కూడా వచ్చింది. లిక్విడ్ అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ ఇన్వెంటరీ మైనస్ ప్రిపేర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అది కొద్దిగా అమ్మడానికి టైం పట్టింది కాబట్టి క్యాష్ లో కన్వర్ట్ అవ్వడానికి దాన్ని ప్రిపేర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేస్తే మిగతా మనకు ఉండేది ఏంటి? లిక్విడ్ అసెట్స్. దాంట్లో ఉంటాయి క్యాష్, బిల్స్ రిసీవబుల్స్, ఇవన్నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్స్. అండ్ లిక్విడ్ లయబిలిటీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు current liabilities minus bank OD minus cash credit. Super quick ratio. Quick ratio, super quick ratio. Super quick assets by current liabilities. Super quick ratio is equal to super quick assets is equal to current assets debtors minus inventory minus prepaid expenses. Debtors ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పేమెంట్ బ్యాడ్ డెట్స్ రావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్వెల్ రేషియో. లిక్విడ్ అసెట్స్ బై డైలీ క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్. డైలీ క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే డే టు డే ఆపరేటింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ముందే తెలిసిద్దా, అంచనా వేసుకోవచ్చు, పెరగచ్చు తగ్గచ్చు, కానీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ మీద మాత్రమే. నెక్స్ట్ డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో. సూపర్. సిఎఫ్ డైరెక్ట్ గా సిఎఫ్80 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ టోటల్ అమ్మా ఏదైతే ఈఎంఐ లో మొత్తం కలిసి ఉంటుంది కదా ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అది. తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ. లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీలో ఫిక్స్డ్ అసెట్ రేషియో. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ రేషియో? డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. యు నో దట్ డెట్ బై ఈక్విటీ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్. దాన్ని మనం ఇంకా క్లారిటీగా లాంగ్ టర్మ్ డెట్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్. Proprietary ratio. Very important point. Tangible assets. We are not taking total assets or net assets. We are taking only tangible assets. Next, funds flow statement. What is the funds flow statement? We are concerning only about the నా కంపెనీలో ఫండ్స్ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా అవుట్ఫ్లో అవుతుందా మాత్రమే డీల్ చేసేది ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. నాకు ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్, అవుట్ఫ్లోనా, వస్తే ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ఏ సోర్స్ నుండి వస్తుంది అని బైఫర్గేట్ చేసుకుంటా. నేను అవుట్ఫ్లో కనుక వెళ్తే ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేసినా చూసుకుంటాను. కాబట్టి ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మొత్తంలో నేను ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఫాలో అవుతాను? సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, P&L adjustment account. What is this P&L adjustment account? ఈ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే నాకు ఈ సంవత్సరం నార్మల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్ క్యాష్ ప్రాఫిట్ కాదు. అవునా కదా? అందుకని మనం పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో ఏ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతాం? క్యాష్ బేసిస్. ఈ 12 నెలల ఖర్చులు పే చేసినా చేయకపోయినా రాసుకో, అదేగా మనం చేసేది. సో కాబట్టి నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ క్యాష్ ప్రాఫిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఇప్పుడు పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఎంతైతే ఒరిజినల్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసి తగ్గించి ఎంత వచ్చిందో చూసుకుంటాను. అది నాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ అవుతుందా, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్ అవుతుందా? యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ, మేడం అది ప్రాఫిట్ లాస్ అని. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్, it is the source of fund. When it is the negative balance, then it is the application of funds. I purchased plant and machinery. Cash inflow or outflow? Outflow. Source of fund, application of fund. Stock కోసం స్టాక్ పర్చేస్ చేశాను. పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. సేల్స్ ర్యాపిడ్ గా జరిగాయి. సేల్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా సేల్స్ పెరిగాయని రాసుకుంటారా? పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో అమౌంట్ చూపిస్తావా? చూపిస్తాం. అది క్లారిటీగా ఉండండి. ఎసెట్స్ అయితే విడిగా రాసుకొని చూపిస్తాం. కానీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కానీ, డివిడెండ్ పెయిడ్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో వేసి టోటల్ గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంతా చేసి ఫైనల్ అమౌంట్ మాత్రం మనం సోర్స్ అప్లికేషన్ అని చూపిస్తాం. సో 5 types of names లో మనీ అయినా, మిషనరీస్, మెటీరియల్, మెన్, దట్ ఈస్ ద సాలరీస్ దట్ ఆర్ పెయిడ్. మెథడ్ మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నా? మెటీరియల్, స్టాక్ అవన్నీ వస్తాయి. మెషనరీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్విప్మెంట్ యూఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్. అండ్ మనీ జాదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ కానీ లోన్ తీసుకునే అమౌంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో బేసికలీ 2 types. సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్.
సోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే ఇన్ఫ్లోస్ ఉన్నాయో అవన్నీ సోర్సెస్ కింద తీసుకుంటాం. అప్లికేషన్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అప్లైడ్, హౌ ద ఫండ్స్ ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. సో సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ దగ్గర చూడండి అమ్మా, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ పెరిగిందా తగ్గిందా? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ లో షేర్ క్యాపిటల్ పెరిగిందా తగ్గిందా? డబ్బులు వచ్చాయా పోయాయా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లో కాబట్టి ఫండ్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఫండ్స్ లాస్ట్ త్రూ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్. పిఎన్ఎల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో లాస్ వస్తే ఇక్కడ, ప్రాఫిట్ వస్తే ఇక్కడ సోర్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. whenever debentures are issued, డిబెంచర్స్ వాల్యూ పెరుగుతాయి, బయట వాళ్ళు డిబెంచర్స్ కొనుక్కుంటారు, నాకు అమౌంట్ రిటర్న్ గా నాకు అమౌంట్ వస్తాయి, ఇన్ఫ్లో కాబట్టి ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ సోర్స్. టేకింగ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. బయటకు వెళ్ళాను, బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అప్రోచ్ అయ్యాను, లోన్ తీసుకున్నాను, ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ ద క్యాష్, ఇన్ఫ్లో కాబట్టి సోర్స్ ఆఫ్. సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ ఎసెట్ వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది. ఎసెట్ పోతుంది, క్యాష్ వస్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ దేన్ని మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నాం? ఓన్లీ క్యాష్ ఫండ్. నా బిజినెస్ లోకి ఎసెట్ పోయినా ఐఎమ్ నాట్ వరింగ్, స్టాక్ వెళ్ళిపోయినా ఐఎమ్ నాట్ వరింగ్, లోన్ ఏమన్నా లైబిలిటీ పెరిగినా ఐఎమ్ నాట్ వరింగ్, ఐఎమ్ ఓన్లీ కన్సర్నింగ్ అబౌట్ ద ఫండ్. ఫండ్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, ఏ ఏరియా జరుగుతుంది, ఎక్కడ నుండి సోర్సెస్ బాగా వస్తున్నాయి, ఏ ఏరియా దగ్గర ఎక్కువ ఖర్చులు పెడుతున్నాను. తర్వాత అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వాట్ ఈస్ దిస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్? ఫార్ములా చెప్పండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ అసెట్స్. మరి ఇక్కడ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ అంటే, డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ అసెట్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీ. డిక్రీజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? కరెంట్ లైబిలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, కరెంట్ అసెట్ తక్కువ ఉండాలి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ నెగిటివ్ అయితే సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ అవుతుంది. ఎలా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. కరెంట్ అసెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ 1 lakh ఉందమ్మా, ఈ ఇయర్ స్టాక్ వచ్చేటప్పుడు 70,000 అయింది. ఈ కరెంట్ స్టాక్ అంటే కరెంట్ అసెట్ అయ్యగా, కరెంట్ అసెట్ వాల్యూ తగ్గిందా పెరిగిందా? తగ్గింది. అంటే ఏం జరిగినట్టు? సేల్ చేసినట్టు. సూపర్, సేల్ చేసినట్టు. స్టాక్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెటార్ లాస్ట్ ఇయర్ 1 lakh ఉంది, ఈ ఇయర్ 70,000 50,000 ఉంది. ఎంత తగ్గింది? 50,000 తగ్గింది. 50,000 తగ్గిందంటే డెటార్స్ పేమెంట్ జరిగింది. వచ్చినా నాకు ఇవ్వాల్సిన నాకు ఇచ్చేస్తే వాల్యూ తగ్గేది. ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ అసెట్ ఎక్కడైతే వాల్యూ తగ్గిద్దో దట్ విల్ బి ద సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్. కరెంట్ లైబిలిటీ పెరిగితే, అందుకని ఈ రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసేసి మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేసేస్తాం. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సేల్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ చేంజ్, కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ డైరెక్ట్ గా చేసేసి ఇండివిజువల్ గా చేయం, టోటల్ గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేస్తాం. డిక్రీజ్ అయితే డైరెక్ట్ గా సోర్స్ తీసుకుంటాం, ఇంక్రీజ్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఫండ్ లో తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ అదర్ అసెట్స్. డిక్రీజ్ ఇన్ అదర్ అసెట్. లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ అసెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఈ ఇయర్ చాలా తక్కువ అయిపోయినాయి అసెట్స్ అన్ని. ఏం జరిగిందొచ్చు? మేడం 1 lakh వాల్యూ 30,000 అమ్మారు, లాస్ కదా. లాస్ అయినా సరే క్యాష్ 30,000 వచ్చిందిగా. లాస్ అయితే పీరియడ్ అకౌంట్ తర్వాత చూసుకుందాం, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని. కానీ 30,000 వచ్చిందా లేదా, ఇన్ఫ్లో జరిగిందా లేదా, అది నాకు చాలు. డిక్రీజ్ ఇన్ అదర్ సేల్ జరిగింది, మనీ వచ్చింది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అదర్ లైబిలిటీస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అదర్ లైబిలిటీస్. ఎస్, ద పేమెంట్ ఈజ్, మనం చేయాల్సిన పేమెంట్ చేయలేదు అంటే ఆ డబ్బులు నా దగ్గర ఉన్నట్టేనా? ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిద్దా లేదా క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్? సో అది, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్? ఏమి ఉన్నాయి? బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. వాట్ ఇస్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్? షేర్స్ ని ఓనర్షిప్ అని డైల్యూషన్ నాకు ఇష్టం లేకపోతే నా షేర్స్ నేనే కొనుక్కుంటాను బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ రూల్స్. దట్ ఈస్ ద బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. కాబట్టి ఐ విల్ బి పేయింగ్ క్యాష్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. Redemption of debentures and redemption of equity share capital and paying of preference share capital, whatever. This is all about the application of fund. Payment వాళ్ళకి చేస్తున్నాం కాబట్టి మనీ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. నెక్స్ట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. లోన్ తీసుకున్నప్పుడు సోర్స్ వచ్చింది, పేమెంట్ చేసినప్పుడు తగ్గాలి అమౌంట్ కాబట్టి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మీరు పర్చేస్ చేస్తున్నారు, మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ పెరుగుతుంది కానీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్? క్యాష్ పేమెంట్ అనేది పోతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. అప్రూవల్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అన్నాడా, పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అన్నాడా? పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. డివిడెండ్ యాక్చువల్ గా మీరు పే చేస్తున్నారు, అమౌంట్ తో పే చేస్తున్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్.
నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫండ్స్ లాస్ట్ త్రూ బిజినెస్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ లాస్ అండర్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఒక వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కరెంట్ అసెట్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే దట్ విల్ బి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అదర్ అసెట్స్, ఆటోమేటికల్లీ వి పర్చేస్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ లో అసెట్స్ లేవు, మల్టిపుల్ అసెట్స్ చాలా వచ్చాయి ఇయర్. ఏం జరిగినట్టు, నేను పర్చేస్ చేయడం అంటే ఖర్చు, క్యాష్ అనేది అవుట్ఫ్లో అయింది కాబట్టి అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ అదర్ లైబిలిటీస్, లైబిలిటీ ఒక్కొక్కటి నేను పేమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చా, తగ్గించుకుంటూ వచ్చా లైబిలిటీ, దట్ ఈస్ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా, విల్ జస్ట్ డిస్కస్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. జస్ట్ మీరు చెప్పండి, అడిగిన పాయింట్ దగ్గర అక్కడ డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ PKJ లిమిటెడ్ ప్రిపేర్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ 2016. లైబిలిటీస్, అసెట్స్ స్టార్టింగ్ ఇయర్ ఇచ్చాడు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇచ్చాడు. 14-15 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ 15-16 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అమ్మా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 150 ఉండేది 200 అయింది. ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కదా, ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా, ఇన్ఫ్లో సోర్స్ ఆఫ్, సో దిస్ ఇస్ సోర్స్. తర్వాత 9% రిడమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత అయింది, పెరిగిందా తగ్గిందా, తగ్గింది. అంటే ఏం జరుగుండొచ్చు, రిడక్షన్ అంటే పేమెంట్, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండండి, కింద నోట్స్ అని పాయింట్స్ చెప్పాలని చూద్దాం. ఏం కనుక చెప్పలేదు అనుకోండి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకొస్తావు, P&L అకౌంట్ ఉండేగా, P&L అకౌంట్ లో వచ్చే అమౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ లో ఏం చేస్తాం మనం, డివిడెండ్ ఇవ్వడాలు, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాలు చేస్తున్నాం. స్టాట్యుటరీ రిజర్వ్ కానీ, జనరల్ రిజర్వ్ కానీ, రివాల్యూషన్ రిజర్వ్ కానీ, క్యాపిటల్ రిడక్షన్ రిజర్వ్ కానీ, సెకండరీ ప్రీమియం కానీ, ఈ వగేర రిజర్వ్స్ ఎక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము, P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ లో. ఓకేనా, కాబట్టి P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే మనం అడ్జస్ట్ చేద్దాం, ఏవి కనుక చెప్పకపోతే నోట్స్ లో. కానీ కింద ఫుట్ నోట్ దగ్గర సర్చ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ పాయింట్ మనం ఫాలో అవుదాం. నెక్స్ట్ జనరల్ రిజర్వ్ 20 ఉండేది, లాస్ట్ ఇయర్ రిజర్వ్ ఎంత ఉందమ్మా, 20 ఉంది. ఇయర్ ఎంత అయింది, 25. అంటే ఈ 5 జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ప్రాఫిట్ మనం వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ లో పెరగదుగా. ఎలా పెరిగింది, P&L అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తేనే పెరిగింది. సో ఈ 5 అనేది ఈ సంవత్సరం ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు. P&L అకౌంట్ లాస్ట్ ఇయర్ 15, ఇయర్ 24. నెక్స్ట్ ప్రపోజల్ డివిడెండ్, దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఇస్ ప్రపోజల్ డివిడెండ్, లాస్ట్ ఇయర్ ప్రపోజ్ చేసిన డివిడెండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇయర్ పేమెంట్ లో తీసుకుంటాము, అండ్ ఈ ఇయర్ ప్రపోజ్ చేసింది ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ ఇయర్ పే చేస్తాం. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, P&L అకౌంట్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం. సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్, కరెంట్ లైబిలిటీ కదా, కరెంట్ లైబిలిటీ పెరిగిందా తగ్గిందా, పెరిగింది. కాబట్టి ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా, ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో వచ్చింది. మేడం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్మాట్ ఎలా చేయాలి, కరెంట్ అసెట్స్ 2 మైనస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ 2 మొత్తం నెట్ ఆఫ్ చేసి, ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక అప్లికేషన్ లో, డిక్రీజ్ అయితే కనుక సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ లో తీసుకుంటాం అంతే. Particulars, amount rupees. First amount rupees will be the first year amount, second amount rupees will be the second year amount. Particulars దగ్గర కింద కరెంట్ అసెట్స్ అని పెట్టి, కరెంట్ లైబిలిటీస్ అని పెట్టి 1 by 1 నీట్ గా మీరు ప్రెజెంటేషన్ కూడా నీట్ గా ఇవ్వాలమ్మా. ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు చిరాకు ఉండదు, ఎగ్జామ్ మీరు వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా మార్క్స్ కూడా తగ్గవు. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్, పెరిగిందా తగ్గిందా, అమౌంట్ తగ్గింది. లైబిలిటీ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, also known as outstanding expenses. Provision for tax, this is the provision కదా, provision is nothing but reserve కదా. మేడం కింద నోట్స్ లో ఏమైనా ఇచ్చారేమో చూడండి, నోట్స్ లో కనుక ఏమి ఇవ్వకపోతే మీరు దీనికి చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ వేస్తాం. ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇలా పేమెంట్ చేసామని కనుక ఉంటే we will open the provision for tax account. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అసెట్స్ అయితే చూడండి, గుడ్ విల్ written off, will be written off in the P&L adjustment account. Land and buildings, opening value ఎంత 185, పెరిగిందా తగ్గిందా, తగ్గింది. కాబట్టి సేల్ జరిగింది. సేల్ అయితే ఇంట్లోనా అవుట్లోనా, సో వాట్ ఈస్ దిస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పెరిగింది, పర్చేస్ చేస్తుంటాను కాబట్టి ఫండ్. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, purchase of investment that is application of fund.
సన్రీ డెటాస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టాక్, బిల్స్ రిసీవబుల్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, వాట్ అబౌట్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్ ఆఫ్ అయ్యి ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గిందా పెరిగిందా? తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ 8 ఉంది, ఈ సంవత్సరం 5 lakhs ఉంది. నెట్ ఆఫ్ అంటే 3 lakhs మనం ఏం చేస్తుంటాం, రైట్ ఆఫ్ చేస్తుంటాం. ఎక్కడ నుండి రైట్ ఆఫ్ చేస్తుంటాం, అడ్జస్ట్మెంట్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ అవంతా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ వాస్ సోల్డ్ అవుట్ ఇన్ 2016 and the profit was credited to capital reserve. Profit was credited to capital reserve. సో నాకు ఇక్కడ కనిపించే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 10 lakhs ఎంత? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాదు. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఈ ల్యాండ్ సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన అమౌంట్. సో వచ్చే ప్రాఫిట్, వచ్చే టోటల్ వాల్యూ ప్రాఫిట్ లో కనుక సేల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L అకౌంట్, టు ల్యాండ్ అకౌంట్. యూజువల్ గా ఇది కదా, కానీ ఇక్కడ P&L అకౌంట్ కి మనం ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో అదమ్మా క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఏ మెషిన్ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ ఫర్ ₹5,000. WDV ఎంత? 6,000. ఏ మిషన్ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ ఫర్ 5,000. దాని టోటల్ వాల్యూ ఎంతో చెప్పాడా? చెప్పలేరు. Depreciation of ₹5,000 was charged on plant in 2016. So we'll open the plant and machinery account. Open చేయొచ్చా? జస్ట్ క్యాల్సియం మీద కొట్టండి. ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఎంత? 40 ఉంది. క్లోజింగ్ వాల్యూ ఎంత? 100. మరి ఎంత సేల్ చేసావమ్మా? టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఎంత వాల్యూ ఉన్నదాన్ని నేను సేల్ చేశాను. WDV వాల్యూ ఎంత? 6,000. దాంట్లో డిప్రిసియేషన్ ఎంత? అంటే బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 11,000. 11,000 ఉన్న టోటల్ ప్లాంట్ వాల్యూని మైనస్ డిప్రిసియేషన్ తీస్తే వచ్చేది కదా WDV. బుక్ వాల్యూ మైనస్ డెప్రిసియేషన్ ఈక్వల్ టు WDV. WDV ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడు? 6,000. డెప్రిసియేషన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 5,000. అటాచ్ చేస్తే బుక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 11,000. నేను 11,000 వాల్యూ దాన్ని ఎంతకి సేల్ చేశాను? 5,000. మేడం ఇప్పుడు ఎంట్రీ వచ్చింది. తెలుగులో ఎంట్రీ అమ్మా. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,000. ఓకే. P&L అకౌంట్ to plant account to సూపర్. ఆ పాయింట్ పడాలి కదా, డిప్రిసియేషన్ తీసుకున్నాడుగా, అందుకని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా 6,000 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు 6,000 వాల్యూని 5,000 కి చేశాను కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,000, P&L అకౌంట్ డెబిట్ 1,000 టు WDV ఆఫ్ ప్లాంట్ అని డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. లేదా బుక్ వాల్యూ తీసుకుంటే మీ డిప్రిసియేషన్ కూడా చూపించాలి. అండ్ interim dividend of ₹10,000 has been paid in 2016. Interim dividend of 10,000 పే చేసామంటమ్మా. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. అదే ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ ఏమైనా ఉందా? ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రపోజ్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత పే చేస్తావు? ఇది పేమెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. ఈ సంవత్సరం ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఎంత పే చేస్తావు? 10,000. మేడం ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్, ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఏమన్నా మళ్ళీ డివిడెండ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలా? ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఒక ఏజెంట్ కి ఇంకో ఏజెంట్ కి మధ్యలో ఏమైనా డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ దట్ ఈస్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్. అప్పుడు పే చేస్తాం. An amount of 1,000 has been received as dividend on investment in 2016. Source కాబట్టి source of fund. అంతే. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనం కంపల్సరీగా చేయాల్సింది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్. అయితే మీరు T ఫార్మాట్ లో అన్నా వేయండి, లేదా సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ ని పర్టికులర్ అమౌంట్ లో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్ ని పర్టికులర్ అమౌంట్ లాగా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 2 డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లాగా వేసుకోండి. T ఫార్మాట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్ వేసినా సరే కరెక్ట్.
కాకపోతే సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండ్ టాలీ అవ్వాలి. టాలీ కనుక అవ్వలేదా మీరు సమ్ ఎక్కడో తప్పు చేస్తారు. సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ లో ఇవన్నీ అమ్మా. So next is cash flow statement. So cash flow statement కన్నా ముందు cash flow statement లో ఓన్లీ 3 యాక్టివిటీస్ ప్లేసే vital roles, operating activities, investing activities and financing activities. Operating activity లో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి? ఎస్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ లో వస్తాయి. Then what about all assets related activities? All liabilities, finance. ఇది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమేనమ్మా. అండ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో డైరెక్ట్ మెథడ్ అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనం అక్కడ ఫస్ట్ చేసింది ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ సమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చాం, బికాస్ దట్ విల్ బి ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తాం, టోటల్ యాక్టివిటీని నెట్ ప్రాఫిట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటాం. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, ఫినాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తే మనకి ఫైనలైజ్ చేయాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి, క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అయిపోతుంది అక్కడ. సో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో చెప్పారు చూడండి అమ్మా, నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, డైరెక్ట్ మెథడ్, వెరీ ఈజీ, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళడం. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్లోస్, ఏవేవైతే ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చాయో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నిటిని కూడా తీసుకోండి. మన పేమెంట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో క్యాష్ రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఒకటి, మైనస్ క్యాష్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్. And other outflows. That will be operating activities, income tax paid. Income tax paid అనేది ఏ యాక్టివిటీ అమ్మా, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీయా? షూరా? యూ ఇంపోర్టెడ్ ఏ మెషినరీ, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మీరు ఒక మెషినరీని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు, దాని మీద ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పే చేశారు. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పే చేసినందుకు ట్యాక్స్ కూడా కట్ అయింది. మెషినరీని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు, దానికోసం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్యాక్స్ కూడా కట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది, ఆపరేటింగ్, ఫినాన్సింగ్, ఇన్వెస్టింగ్? జాగ్రత్త, జాగ్రత్తగా. మీరు ఎక్కడ లోన్ తీసుకోలేదు, ఒక ఎస్సెట్ పర్చేస్ చేశారు, ఇన్వెస్టింగ్. చెప్పండి, ఆపరేటింగ్ కాదన్నారు, ఫినాన్సింగ్ కాదన్నారు, ఇన్వెస్టింగ్. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్లక్చువేషన్ అంటే యూజువల్ గా ఆపరేషన్స్, కంపెనీ ఆపరేషన్స్ కోసం, ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం కాకుండా డైలీ ఆపరేషన్స్ కోసం కనుక ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అని అయితే అప్పుడు వీళ్ళు బ్యాక్ కింద P&L అకౌంట్ మనం తీసుకుంటే ఆపరేటింగ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కానీ ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ ఎసెట్, అసలు ఇప్పటిదాకా మన కంపెనీ ఫారెన్ కరెన్సీ అనే మాటే చూడాల, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది తెలియదు. కానీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద లాస్ట్ 20 years ఆఫ్ మై రన్నింగ్ బిజినెస్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఫారెన్ కంట్రీలో ఒక పెద్ద మెషినరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను, దానికోసం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ట్యాక్స్ ఏదో సంథింగ్ పే చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు నా టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మిషనరీ ఎక్కడ తీసుకుంటాం, 2 crores అమ్మా ఇంపోర్ట్ చేయడానికి అయింది కాస్ట్, ప్లస్ ఆ ట్యాక్స్ ఒక 5,000 రూపాయలు అయింది. టోటల్ ఎంత, 2,05,000. ఎంటైర్ అమౌంట్ విల్ బి ఫిటెడ్ యాజ్ ద కాస్ట్. మీకు PPE లో కూడా అదే కదా చెప్పింది. ఏదైనా సరే ఇన్స్టాలేషన్, అప్ టు ఇన్స్టాలేషన్ దాకా, అదే ట్రయల్ రన్ ఇచ్చేదాకా ఏదైతే ఖర్చు అవుతుందో డైరెక్ట్ కాస్ట్ మొత్తం కూడా మీరు కాస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ కాస్ట్ కి. సేమ్ అదే పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లోన్ కి అప్లై చేశారు, ఫారిన్ కరెన్సీ లోన్ కి అప్లై చేశారు, దానికోసం ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ సంథింగ్ అమౌంట్ గా పే చేశారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది, అది పర్పస్ చూడండి. ట్యాక్స్ కట్టామంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనగానే డైరెక్ట్ గా ఆపరేటింగ్ కాదు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ యు ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్, ఆ పర్పస్ అనేది క్లియర్ కట్ గా ఈ పర్పస్ కే, ఇన్వెస్టింగ్ పర్పస్, ఫినాన్సింగ్ పర్పస్ అనేది క్లారిటీ ఉంటే గో టు దట్ యాక్టివిటీ. అలా కాకుండా జస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేడ్, జస్ట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పేడ్, ఇంకా ఏ ట్యాక్స్ పేడ్ అయినా సరే యూజువల్ గా ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ జరిగే ట్యాక్స్ కనుక అయితే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడమ్మా అసలు సమ్స్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో క్యాష్ మెథడ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లో
ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం మన సమ్? ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్, నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్ P&L క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ P&L ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. లేదా డైరెక్ట్ గా ప్రాఫిట్ లో డైరెక్ట్ గా సమ్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్తారు అనుకోండి, నెట్ ప్రాఫిట్ దగ్గర సమ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో మొత్తాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. ఏంటది? డెప్రిసియేషన్, అమోర్టైజేషన్ మాత్రమేనా? రిజర్వ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రొవిజన్స్. లీనియర్ ఫార్మాట్ లో చూద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? P&L అకౌంట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. ఇన్ దట్ P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆల్ రిజర్వ్స్ కదా. సో ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అనేది ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసామో యాడ్ బ్యాక్ చేయండి, సో దట్ వీ గెట్ ద యాక్చువల్ ప్రాఫిట్. ప్లస్ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ మేడం? లాస్ట్ ఇయర్ ప్రపోజ్ చేసిందా, ఇయర్ ప్రపోజ్ చేసిందా? ఇయర్ ప్రపోజ్ చేసింది. P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ లో ఎంతో ఇంకో డివిడెండ్ కి పక్కన పెట్టుంటావుగా. నిజంగా పే చేసావా నువ్వు? పే చేయలా. ఎప్పుడు కోసం పక్కన పెట్టావు నువ్వు? రిజల్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం ప్రీప్లాన్ గా తీసి పక్కన పెట్టావు. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి? క్యాష్ ప్రాఫిటే కావాలి. సో యాడ్ బ్యాక్ చేయండి ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్. మేడం డివిడెండ్ పెయిడ్ అని ఇచ్చాడు, డోంట్ యాడ్ బ్యాక్ హియర్. నిజంగా పేమెంట్ జరిగింది అక్కడ. తర్వాత ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఓపెనింగ్ అమౌంట్ సంథింగ్ ఇచ్చాడు, క్లోజింగ్ అమౌంట్ సంథింగ్ ఇచ్చాడు. కింద నోట్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేడ్ అని ఒక 30,000 ఇచ్చాడబ్బా. అప్పుడు అకౌంట్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే. అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ కాబట్టి దట్ విల్ బి యాడ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్, అమోర్టైజేషన్. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయి, అమోర్టైజేషన్ కి ఎక్కువ ఇప్పుడు పాయింట్స్, బట్ డిప్రిసియేషన్ మాత్రం ఇస్తాడు. కొన్ని డైరెక్ట్ గా పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం సమ్ చేసాం కదా, WDV డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ దట్ విల్ బి సోల్డ్ టు దిస్ అమౌంట్ అలా ఇస్తాడు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ కి. నెక్స్ట్ అమోర్టైజేషన్ బి యాడ్ బ్యాక్. డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? లాస్. హౌ? 100 రూపీస్ ఉన్న వాల్యూని 90 రూపీస్ కి ఇష్యూ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద 10 రూపీస్ అంటే డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఖాళీగా ఎవరు కనిపిస్తా ఉంటారు? P&L అకౌంట్ కనిపించిందిగా. ఎక్కడ లాస్ వచ్చినా సరే వేస్తే P&L అకౌంట్ లో నిజంగా జరిగిన ఖర్చా, యాక్చువల్ గా పోయిన డబ్బులు పోయాయా? నో, రావాల్సిన డబ్బులు రాలేదు అంతే. సో దాన్ని మనం డెబిట్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. నెక్స్ట్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ 1 lakh వాల్యూ ఉన్నదాన్ని 70,000 కి సేల్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 70,000, P&L అకౌంట్ డెబిట్ 30,000, ఎసెట్ అకౌంట్ 1 lakh. ఈ P&L అకౌంట్ ఎందుకు డెబిట్ చేశాను? లాస్ వచ్చింది కాబట్టి. యాక్చువల్ గా క్యాష్ అని మనం పే చేయలేం, అది ఎక్స్పెన్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లాస్ కాబట్టి నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్. గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్ కానీ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ రైట్ ఆఫ్ కానీ ఎక్కడ రైట్ ఆఫ్ జరిగినా సరే మొత్తం కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, లైబిలిటీ రైట్ ఆఫ్ చేస్తే ఇక్కడ రాదు. ఓన్లీ ఎసెట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఎసెట్స్ అంటాం కదా, గుడ్ విల్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ ఇవేమన్నా రైట్ ఆఫ్ చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. Provision for bad debt. This is the provision created out of P&L account, but not an actual cash expenditure కాబట్టి cash flow statement లో మనం యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాం. అండ్ అదర్ క్యాష్ ప్రొవిజన్స్ ఏమన్నా ఫ్యూచర్ కోసం రిజర్వ్స్ గా క్యాష్ ప్రొవిజన్స్ గా పెట్టుకుంటే యాక్చువల్ గా క్యాష్ అనేది పోలా, ఇంకా నీ దగ్గర క్యాష్ ఉన్నట్టే కాబట్టి P&L అకౌంట్ కి యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్స్? నాకు రాని ఇన్కమ్స్ నేనేం చేశాను? ఇన్కమ్ వచ్చినట్టుగా చూపించాను. ఏంటది? గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ fixed asset. The gain on sale of fixed asset. What is the entry? Bank account debit to asset to నిజంగా క్యాష్ అని వచ్చిందా? సేల్ అమౌంట్ వచ్చింది, దాని ప్రాఫిట్ అని నేను సెపరేట్ గా చూపించాను కాబట్టి ప్రాఫిట్ అని తెలిసింది. మేడం డైరెక్ట్ గా ఇది రాసేయచ్చు కదా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అని, బికాస్ మనం సేల్ చేశాం కదా. ఎంత వచ్చింది? 70,000 వచ్చింది. కానీ నా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆల్రెడీ ఎంత అమౌంట్ ఉంది? WDV వాల్యూ 50,000 చూపించాలి కాబట్టి నేను P&L అకౌంట్ కి క్రెడిట్ చేసి ప్రాఫిట్ లా చూపించాను. ఇది యాక్చువల్ గా వచ్చిన ప్రాఫిటా? ఇట్ ఈస్ ద సేల్ అమౌంట్ అంతే. తర్వాత అదర్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్. ఎగ్జాంపుల్ అదర్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్. అది లాస్ అమ్మా. డిపెండ్ చేస్తుంది ప్రీమియం కి ఇస్తే ఓకే, టోటల్ గా క్యాష్ వచ్చింది, బట్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అమౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా, అది P&L అకౌంట్ కి కాదు కదా.
గుర్తుందా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం వచ్చింది అక్కడ, నాట్ పిఎన్ఎల్. కొద్దిగా పెద్దగా నాట్ గెటింగ్ ఇట్. అవుట్ స్టాండింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నా అయిపోయింది. కానీ మనకి క్యాష్ రాకపోయినా 12 months రావాలి అని చెప్పి నాకు ఇంట్రెస్ట్ అక్యూములేట్ అయింది. జస్ట్ అక్యూములేటెడ్ ని పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో వేసేస్తాను. నిజానికి వచ్చిందా? ఐ డిడెంట్ రిసీవ్ ద క్యాష్. నాకు ఇక్కడ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే కవర్ అవ్వాలి కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ ఆల్ దీస్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్స్ ఏవైతే నేను రాస్తున్నాను, క్యాష్ లో ఇంకా రాలేదు కాబట్టి విల్ యాడ్ బ్యాక్ ఇట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటాస్ ఆర్ స్టాక్ అండ్ విల్ బి ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం నాన్ క్యాష్ కాబట్టి విల్ బి యాడింగ్ బ్యాక్ దిస్. మనకి వచ్చేది ఏంటమ్మా? ఈ అమౌంట్ ని ఐటమ్ కన్సిడర్ రిలేటెడ్ టు అదర్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్. ఇది మనకి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా క్లాస్ చెప్పినప్పుడు. మన ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ లో, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ లో ఏవేవైతే రావు అవి కూడా మీరు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. ఫైనాన్సింగ్ కవర్ అయిద్దాం? నో. ఇన్వెస్టింగ్ కవర్ అయిద్దాం? నో. అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆపరేటింగ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ అయితే డిక్రీజ్ ఇన్ స్టాక్, add decrease in debtors, increase in creditors, add debtors తగ్గిన, సారీ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్ తగ్గిన, కరెంట్ లైబిలిటీ పెరిగిన ఎడిషన్ చేస్తాం. కరెంట్ అసెట్ పెరిగిన, కరెంట్ లైబిలిటీ తగ్గిన మైనస్ చేస్తాం, లెస్ మైనస్ చేస్తాం. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్ స్టాండింగ్ అసెట్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ లైబిలిటీస్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్ స్టాండింగ్ లైబిలిటీ, యాడ్ బ్యాక్. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కరెంట్ లైబిలిటీ అనుకుంటే అది పెరిగింది కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. అండ్ ఎట్ లాస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. మేడం ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అన్నారు, ఇందాక మీరు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ సర్టిఫికేట్ కింద ట్యాక్స్ చెప్పారు కదా. పర్టికులర్ పర్పస్ అయితే ఆ యాక్టివిటీ ఎక్కడైతే కవర్ అవుతుందో ఆ యాక్టివిటీ దగ్గర వేయండి. కానీ డైలీ యూజువల్ కోర్స్ ఆఫ్, ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కనుక అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నార్మల్ గా పే చేస్తే అది ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ దగ్గరే కవర్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఆ తర్వాత నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ లో సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. See the illustration 14. Just will discuss. No need to do. I have already completed this. Illustration 14 అమ్మా. లైబిలిటీస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఇయర్ ఇచ్చాడు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ పెరిగిందా తగ్గిందా? ఈక్వల్, నో ఇష్యూ, నో రిడెంప్షన్. 8% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ జరిగింది. ఏ యాక్టివిటీ? ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. జనరల్ రిజర్వ్ పెరిగింది, ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అయ్యి ఉండిద్ది. ఇది ఎక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో పిఎంఎల్ అకౌంట్ కి యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటాం 25,000 రూపీస్. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ నోట్. వర్కింగ్ నోట్ లో సెపరేట్ గా చెప్తే తప్ప దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? పిఎంఎల్ అకౌంట్ కి యాడ్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. పిఎంఎల్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చేసి ఒక అమౌంట్ తీసుకొచ్చి అప్పటి నుండి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత 11% డిపెండ్ చేసామా. అమౌంట్ ఎంత? 5 lakhs, 3 lakhs. పెరిగిందా తగ్గిందా? తగ్గింది. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. పేమెంట్ చేస్తుంటాం. ఏ యాక్టివిటీ? ఫైనాన్స్. ఎందుకని? లైబిలిటీ కాబట్టి, పేమెంట్ చేశాను కాబట్టి.
క్రెడిటార్స్, కరెంట్ లయబిలిటీ, చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. కానీ నాకు డైరెక్ట్ గా చెప్పండి, కరెంట్ ఎసెట్ కరెంట్ లయబిలిటీయా? కరెంట్ లయబిలిటీ. పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో ప్లస్ మైనస్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. యాడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, అకౌంట్ ఏమన్నా ఇస్తే అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కి యాడ్ బ్యాక్ చేసే అమౌంట్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలోనే ఫైనల్ గా వచ్చే అమౌంట్ లో నుండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేడ్ చెప్పి తీస్తాం. ప్రపోజ్ డివిడెండ్ లాస్ట్ ఇయర్ పే చేస్తాం. ఇక్కడ మై యాక్టివిటీ కింద యాక్టివిటీ కింద పే చేస్తాం. ఇయర్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. దేని కింద? ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ కింద యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. సేమ్ ఇది ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అయినా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అయినా సేమ్. ప్రపోజ్ డివిడెండ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ లాంటి మొత్తం. ఇప్పుడు ఎసెట్ సైడ్ గుడ్ విల్ అమ్మా. గుడ్ విల్ 1,00,000 ఉండాల్సింది 80,000 అయింది. ఏమైనట్టు? రైట్ ఆఫ్. గుడ్ విల్ కానీ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ ఎసెట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాల్యూ కనుక తగ్గితే ఎక్కడ తగ్గుతాయి? ఎక్కడ రైట్ ఆఫ్ చేస్తుంటాం? పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఉంటాయి. కాబట్టి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కి యాడ్ బ్యాక్ చేద్దాం 20,000. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అమౌంట్ తగ్గింది కాబట్టి ఏం జరుగుతుండొచ్చు? సేల్ జరుగుతుండొచ్చు. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అమౌంట్ పెరిగింది. పర్చేస్ కింద ఏం చెప్పకపోతే, వర్కింగ్ నోట్స్ లో ఏం హింట్ ఇవ్వకపోతే, అదర్వైజ్ వీ షుడ్ ఓపెన్ దర్ అకౌంట్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేడం అక్కడ నాన్ ట్రేడింగ్ అన్నాడు ఏంటి? నాన్ ట్రేడింగ్ అని ఎక్కడెక్కడైతే ఇస్తాడో అవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ట్రేడింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే కరెంట్ ఎసెట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూజువల్ గా ఇక్కడ వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ పెరిగినా తగ్గినా ఎక్కడ కవర్ అయింది? ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ కవర్ అయింది కదా. కానీ పొరపాటున ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని బ్రాకెట్ లో ట్రేడింగ్ అని చెప్పాడు అనుకోండి, అది ఎక్కడ కవర్ అయింది? ఆపరేటింగ్ లో కవర్ అయింది. ఆపరేటింగ్ లో కవర్ అయింది. ఎందుకు? షార్ట్ టర్మ్ అయింది కాబట్టి. ట్రేడింగ్ అంటే కరెంట్ ఎసెట్. స్టాక్ కరెంట్ ఎసెట్ పెరిగిందా తగ్గిందా? తగ్గిందేమో, తగ్గింది. నెక్స్ట్ డెటార్స్ అమౌంట్ పెరిగింది, మైనస్ చేస్తాం. క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ దగ్గర తీసుకుంటాం. ప్రిపేర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గిందమ్మా, అమౌంట్ తగ్గింది. తర్వాత ప్రీమియం ఆన్ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ప్రీమియం ఆన్ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, వాట్ ఈస్ దిస్? లాస్. బట్ మనం ఎందుకు వేసేటట్టు చూపించాం? ఆర్టిఫిషియల్ ఎసెట్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఇవన్నీ అంతే కదా. లాసెస్ ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం? ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ టు పిఎండ్. తర్వాత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి అమ్మా. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాజ్ సోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 15,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. During the year, an old machine costing rupees 80,000 was sold for 36,000. Its WDV value was 45,000. Now tell me, during the year, an old machine costing the original value ఎంత? 80,000. ఎంతకి సేల్ చేసాం? 36,000. ఎంత వాల్యూ డిప్రిసియేషన్ తీస్తే డబ్ల్యూడివి వచ్చింది? 45,000 వచ్చింది డబ్ల్యూడివి వాల్యూ. ఎంత డిప్రిసియేషన్ తీసుకుంటాం? 80,000 minus 45,000, 35. 45,000 ఉన్న వాల్యూని ఎంతకి సేల్ చేసాం? 36,000. 36,000. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? 9,000. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 36,000. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్రాఫిటా లాసా? లాస్ వచ్చింది. ఎందుకని? డబ్ల్యూడివి వాల్యూ 45,000. 45,000 ఉన్న దాన్ని ఎందుకు సేల్ చేసామమ్మా? 36,000 సేల్ చేసాం. లాస్ అమౌంట్ కదా. తర్వాత డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ ఆన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. ఇప్పుడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద తీసుకుంటాం. There was no purchase of sale of land and building, no transaction to be done to L&B. Next, provision for tax made during the year. Provision for tax ఇచ్చాడు, made during the year ఇచ్చాడు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేడ్ గురించి ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వర్ కన్సిడర్డ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్. So you people should answer. Illustration 15.
Okay, and sum number. This is the sum, but we have already discussed. If you remember, this is a scanner problem. మీకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో వచ్చింది, మనం ఆల్రెడీ చేసిందే. సరే, కమ్ బ్యాక్ టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ అమ్మా. So balance sheets of a company as on 31st March 2015 and 2016 were as follows. ఏంటమ్మా, అమౌంట్ కూడా మారలేదా? సూపర్. స్కానర్ సమ్స్ కూడా లేవా అమ్మా? ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీకు బోర్డ్ మెటీరియల్ సమ్స్ సరిపోవు, ముందే చెప్తున్నాను. స్కానర్ సమ్స్ కంపల్సరీగా చేయాల్సిందే. నో థ్యాంక్ యూ, we're having very long time. I have gone through your stage. I have done all your activities previously as a student. I am not at all bothered by your acts. ఓకే ఓకే, illustration 15 అమ్మా. సో చూడండి, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 14,40,000 అండ్ క్లోజింగ్ వాల్యూ ఇస్ పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది. ఎక్కడ వచ్చింది యాక్టివిటీ? ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ మనం ఏం చేస్తాం? ఆ పీరియడ్ అకౌంట్ తీసుకుంటాం. కానీ సపరేట్ గా ఒక అమౌంట్, ఒక సేల్ చేసాము, ఆ సేల్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని చెప్తే విల్ డూ నథింగ్. మనం మాత్రం దానికి కదిలింది. జనరల్ రిజర్వ్ అమౌంట్ పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది. ఎంత అయితే పెరిగిందో ట్రాన్స్ఫర్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు పీరియడ్ అకౌంట్. ఏ యాక్టివిటీ కింద? యాక్టివిటీ కింద. పీరియడ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఏం చేస్తాం? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర నుండి ఆపరేటింగ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. 9% డిబెంచర్స్ పెరిగే తగ్గిందా? తగ్గింది. రిడక్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. ఏ యాక్టివిటీ? ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ. సన్రీ క్రెడిటార్స్. కరెంట్ లైబిలిటీ. నాకు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వద్దు, ఫండ్స్ ఫ్లో లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి. క్యాష్ ఫ్లో లో సెపరేట్ గా అడిగితే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వేయండి. కానీ అది అడగకపోతే ఏం చేస్తారు? సెపరేట్ గా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలోనే కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ మొత్తం అలా ఇండివిజువల్ గా చేసుకుంటారండి. మేడం టైం లేదు, ఇచ్చిన 16 మార్క్స్ క్వశ్చన్, పెద్ద క్వశ్చన్ అని అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. బట్ ఎగ్జామినర్ ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడంటే ఇండివిజువల్ గా కరెంట్ అసెట్స్ పెరిగాయా తగ్గాయా అని ఇండివిజువల్ గా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో చూపించడం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. బిల్స్ పేయబుల్. కరెంట్ లయబిలిటీ పెరిగిన తగ్గిందా? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. యాడ్ ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్. లాస్ట్ ఇయర్ పే చేస్తాం, ఇయర్ యాడ్ బ్యాక్ టు P&L అకౌంట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. Yes. Unpaid dividend. Unpaid dividend. Yes. Next, assets. Fixed assets చూడండి అమ్మా. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేస్తుంటాం. ఏ యాక్టివిటీ? అవుట్ఫ్లో. ఏ యాక్టివిటీ? ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, డిప్రిసియేషన్ చూపించాలనుకుంటే 3 మెథడ్స్ చూపిస్తాడు. అయితే ఏంటి, ఫస్ట్ ఇలాగా టోటల్ బుక్ వాల్యూ అక్కడే చూపించి మైనస్ డిప్రిసియేషన్ కూడా అక్కడే చూపించి డబ్ల్యూడివి వాల్యూ అంటే మొత్తం ఇలా 3 ఒకేసారి చూపిస్తే ఇది ఒక మెథడ్. తర్వాత ఫేస్ వాల్యూ ఏమో ఇక్కడ చూపించి అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పి లైబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాడు. ఏమో అలర్ట్ గా ఉండండి. బుక్ వాల్యూ, ఫేస్ వాల్యూ, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇక్కడ చూపిస్తాడు అసెట్ సైడ్. అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పి లైబిలిటీ చూపిస్తాడు. ఇది ఒకటి. తర్వాత థర్డ్ ది 90% ఆఫ్ ద సమ్స్ లో ఇచ్చేస్తాడు. బుక్ వాల్యూ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ చేసేసి డబ్ల్యూడివి వాల్యూ, క్యారింగ్ అమౌంట్ అంటారు కదా, క్యారింగ్ అమౌంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అని, దట్ ఇస్ క్యారింగ్ అమౌంట్. 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ లో అది ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ ద రేర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగిందా తగ్గిందా? తగ్గింది. ఏం జరిగి ఉండొచ్చు? సేల్ జరిగి ఉండొచ్చు. ఏ యాక్టివిటీ? ఇన్వెస్టింగ్. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. సేల్ జరిగింది కాబట్టి ఇన్ఫ్లో.
సన్రీ డేటాస్ పెరిగాయి తగ్గాయా? పెరిగాయి. కరెంట్ అసెట్ పెరిగితే ప్లస్ మైనస్? మైనస్. స్టాక్ పెరిగిన తగ్గిందా? పెరిగింది. మైనస్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ అనేది మనం చివరిలో అకౌంట్ ఫర్ చేస్తామమ్మా. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్ ఆఫ్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ తగ్గింది, రైట్ ఆఫ్ చేశారు, కాబట్టి దిస్ అమౌంట్ విల్ బి యాడెడ్ బ్యాక్ టు P&L account. Yes. Additional information లో, during the year ended 31st March 2022, the company sold a machine for rupees 1.2 lakh. 1.2 lakh సేల్ చేసాం. యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత? 2.4 lakh. దానిలో డిప్రిసియేషన్ ఎంత తీసాం? 84,000. వాట్ ఈస్ ద WDV? 2.4 lakh minus 84,000. 1,56,000 ఉన్న వాల్యూని ఎంత సేల్ చేసాం? 1,20,000 సేల్ చేసాం. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? ప్రాఫిట్ లాస్? లాస్. లాస్ ఎంత? 26,000. What is the entry? 1,20,000. To Western account. Provided 4,20,000 as depreciation on the fixed assets. Provided depreciation provide చేశాడంట. ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. సోల్డ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ క్రెడిటెడ్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఏదో ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసాం, ఆ అమౌంట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అంటే ఈ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ లో కనిపించే 48,000 ఏంటి? ఆ అమౌంట్. అంటే P&L అకౌంట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అమౌంట్ ఉందా? నో. కాబట్టి P&L అకౌంట్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ నో. Redeemed 30% of the debenture at the rate of 105. ఎంతకమ్మా? 100 రూపీస్ ఉన్న వాల్యూని 105 కి రిడమ్షన్ చేసాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిడమ్షన్ ఏంటి? అవుట్ఫ్లో కదా. ఇది ఏ యాక్టివిటీ? ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ. ఎంట్రీ ఎలా వచ్చింది? డిబెంచర్ కదా. డిబెంచర్ ఆర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. షేర్ హోల్డర్స్ కాదు. అయితే డిబెంచర్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే షేర్ హోల్డర్స్ కి పేమెంట్ ఇచ్చినట్టు రాస్తుంటాం, లేదా డిబెంచర్స్ కి పేమెంట్ ఎంట్రీ రాసేస్తాం. Decide to write off for fixed assets costing 60,000 on which depreciation amounting to 48,000 has been provided. Costing ఎంత? 60,000. Depreciation ఎంత? 48,000. What is the WDV? 12,000. ఈ 12,000 వాల్యూని రైట్ ఆఫ్ చేయమంటున్నాడు. సో వాల్యూ లెస్ కదమ్మా, దీని అమౌంట్ మనం తీసుకుంటాం. ఇంక ఇవే మీకు బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఏమైనా పనులు ఉన్నాయా? థ్యాంక్ యూ చెప్తానే ఉన్నారు. ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉన్నాయా? బ్రేక్ 4 కి ఇద్దాం అమ్మా. బ్రేక్ 4 కి ఇద్దాం. 4 కి ఇచ్చేసి 4 కి ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మీకోసం ఐ ఫ్రేమ్ సమ్స్. ఈ చాప్టర్ ఒక సబ్మిట్ చేసేస్తే ఐ విల్ బి డూయింగ్. ఇంకా మీకు అయిపోయినట్టే. అసలు మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు, మీరు పాస్ అయిపోతారు. ఓకేనా? బట్ బిఫోర్ దట్ లివరేజ్ అనాలిసిస్. లివరేజ్ అనాలిసిస్ అమ్మా. సో వాట్ ఈస్ లివరేజ్? మీనింగ్ ఏంటి లివరేజ్ అంటే? లివరేజ్ మీన్స్ రిస్క్. మీకు లెవర్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా, LEVER. సీసా. పర్ఫెక్ట్ సీసా. ఒక ఎంట్రీలో ఒక ఆల్ఫాబెట్ చేంజ్ అవడం వల్ల దాని ఇంపాక్ట్ అవతల మీద వేరే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఒక వేరియబుల్ చేంజ్ అవడం వల్ల దీని మీద డిపెండ్ అయిన ఇంకో వేరియబుల్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ దట్ ఈస్ ద లివరేజ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మనం. ఇప్పుడు లివరేజ్ అనేది ఎలా డిపెండ్ అయింది? అల్టిమేట్ గా మనం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాం? నో, ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. నాకు కావాల్సింది ఈపీఎస్. ఓన్లీ ఈపీఎస్. లివరేజ్ మొత్తం మనం ఎక్కడ దాకా చేసుకుంటూ వస్తాం? ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాకా చేసుకుంటూ వస్తాం. ఎక్కడైతే ఈపీఎస్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దట్ ఈస్ మై బెనిఫిట్ కంపెనీ, అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోమని మనం కూడా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో లివరేజ్ అనాలిసిస్ మొత్తంలో నేను చేసే చివరి దాకా వచ్చేది ఎక్కడికమ్మా? ఈపీఎస్. క్యాలిక్యులేషన్ విల్ బి అప్ టు ఈపీఎస్. ఈ ఈపీఎస్ లో ఎక్కడైతే హైయెస్ట్ కంపెనీ ఉంటుందో దట్ ఈస్ బి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దట్ విల్ బి హైయెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ కంపెనీ. సో ఈ లివరేజ్ లో 3 టైప్స్. సింపుల్ గా లాగేలండి. 3 టైప్స్ ఏంటవి? ఆపరేటింగ్, ఫినాన్షియల్, కంబైన్డ్. ఆపరేటింగ్, ఫినాన్షియల్, కంబైన్డ్. టెల్ ద స్టేట్మెంట్ వన్స్ అగైన్. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్
Sales minus variable cost will be contribution. Contribution. VAT. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ డిపెండ్ చేసుకొని వీ కెన్ డూ ఆపరేటింగ్, ఫినాన్షియల్ అండ్ కంబైన్ లివరేజ్ ఆల్సో. ఈవెన్ దో మనకి ఈ రెండు తెలిస్తే ఇది కనుక్కోవచ్చు, ఈ రెండు తెలిసినా ఇది కనుక్కోవచ్చు. ఏదైనా సరే టూ వేరియబుల్స్ కనుక మనకు తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ ద థర్డ్ వేరియబుల్. ఒకవేళ ఈబిఐటి ఇచ్చాడు, ఈబిఐటి నాకు వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఈఏటి వాల్యూ ఇచ్చాడు అండ్ నాకు కంబైన్డ్ లివరేజ్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. కనుక్కోగలమా? ట్యాక్స్ రేట్ ఇస్తే 3 types of leverage కనుక్కోవచ్చా? కనుక్కోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? బై ఈబిఐటి. దెన్ ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ కి ఈబిఐటి బై ఈబిటి. మరి వాట్ ఈస్ ద కంబైన్డ్ లివరేజ్? అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ములా కన్నా ఆపరేటింగ్ ఇంటూ ఫినాన్షియల్, దట్ విల్ బి కంట్రిబ్యూషన్ బై ఈబిటి. A firm has a sales of rupees 10 lakhs. Sales ఎంత? 10 lakhs. Variable cost ఎంత? 7 lakhs. Fixed cost ఎంత? 2 lakhs. So sales minus variable cost contribution ఎంత వస్తుందమ్మా? 3 lakhs. 3 lakhs minus fixed cost EBIT ఎంత? 1 lakh. మనకి డెట్ ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తేనే కదా ఈబిటి వచ్చేది. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కి డెట్ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చాడు. అండ్ డెట్ ఆఫ్ 5 lakhs at 10% rate of interest. What is the interest amount to be paid by company? 5 lakhs into 10% is equal to 50,000. So నాకు ఈబిఐటి వచ్చిన 1 lakh మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే 50,000 ఈబిటి. ఇఫ్ నాకు ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ కనుక చెప్తే అది కూడా తీసేస్తే వచ్చేది ఈఏటి. కానీ నాకు ఈబిటి దాకా వస్తే చాలు. I have 3 types of leverages ni I will be computing this. Operating leverage formula. So you can see here calculations. Printing mistakes are my one. Last year, last year. నెక్స్ట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ కూడా మనం చాలా సమ్స్ చేసాం. ఐ థింక్ 2 to 3 సమ్స్ మనం చేసాం. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఈపీఎస్ 2 different కంపెనీస్ కి 3 different కంపెనీస్ కి ఈక్వల్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అని 2 కంపెనీస్ ఇచ్చాడనుకోండి, మనకి ఈబిఐటి అని ఇవ్వాల, ఈపీఎస్ వాల్యూ మాత్రం ఇచ్చాడు. ఈపీఎస్ దగ్గర రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈపీఎస్ ఎలా వచ్చింది? ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే ఈబిటి, ఈబిటి మైనస్ ట్యాక్స్ చేస్తే ఈఏటి, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కనుక ఇస్తే ఈఏటి మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ చేస్తే మనకు వచ్చేదండి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ చేస్తే వచ్చేది ఈపీఎస్ కదా. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ 1 కి ఈపీఎస్ చెప్పాడు, కంపెనీ 2 కి ఈపీఎస్ చెప్పాడు. ఈపీఎస్ మనకి తెలుసు, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ నుండి ఈపీఎస్ చేస్తే వచ్చేది ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఫాలో మీ, కొద్దిగా క్లారిటీగా ఫాలో అవ్వండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఈపీఎస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ చేస్తే వచ్చేది ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు? నార్మల్ ఫార్మాట్ అయితే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఏమైనా ఇచ్చాడా లేదా ఈఏటి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈఏటి దగ్గర నుండి యాడ్ బ్యాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం ఈబిఐటి దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు. నాకు కావాల్సిందే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉందా లేదా క్లారిటీ. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కనుక లేదనుకోండి ఈబిఐటి విల్ బి ఈబిటి. బట్ ఈబిఐటి బై ఈబిటి ఫినాన్స్ లీవరేజ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? 190, అవునా కదా. ఇంట్రెస్ట్ కనుక లేకపోతే 1 lakh విల్ బి ఈబిఐటి, నో ఇంట్రెస్ట్, అండ్ ఈబిటి ఆల్సో విల్ బి 1 lakh. కాబట్టి 1 lakh బై 1 lakh ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 కామన్ అవుతుంది. ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 కంపెనీస్ ఇస్తే ఈజీగా ఈపీఎస్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు. 3 కంపెనీస్ ఇస్తే మనం చిన్నప్పుడు చేసాం, ఏబిసి అనేవి 3 ఆల్ఫాబెట్స్, A is equal to B is equal to C, automatically C is equal to A. సేమ్ ఫార్మాట్ 3 కంపెనీస్ కనుక ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం అదే ఫార్మాట్ చేస్తాం. వినడానికి నవ్వులాటగా ఉండొచ్చు కానీ సీరియస్ అమ్మా, 8 marks కూడా ఇవ్వచ్చు ఇలా సమ్స్ ఇస్తే.
EPS indifference point 6 to 4 to 8 marks. క్వశ్చన్ ఇచ్చాడా? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ EB8 ఇచ్చాడమ్మా. కొన్ని ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. సో పోస్ట్ బ్రేక్ 3:40 3:50 అయింది. కెన్ యూ కమ్ ఎట్ 4? No, we'll mutually discuss important topics, important questions. తర్వాత what to prepare, what not to prepare, how to prepare for the exams, how to write mock test. కొద్ది మాట్లాడుకుందాం. 3 questions మాత్రం I prepared it. You should do it. ఒకవేళ సమ్స్ మేడం తర్వాత మీరు ఇవ్వండి మేము చేస్తాం అంటే ప్రతాప్ సార్ పంపిస్తాను, తర్వాత యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, టేక్ బ్రేక్. బట్ కమ్ ఎట్ 4:10 ఒక్కళ్ళు వచ్చినా సరే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. బ్రేక్ కి మాత్రం వస్తుంది మాట, చెప్పడానికి కాదు. If you people, anyone have a scanner amma with you? Having scanner avunda, please bring it. ఇప్పుడు తీసుకురాగలరా? Please bring it post break. Thank you.